My name is John Kamau. I'm the National Chairperson for Regeneration Aspirants, or best known as NGA. And today we are here to address the state of the nation following the events that have been happening across the country in the last few days. One of them, of course, we want to talk about the death of Albert, who was killed within the police cells at the Central Police Station. And as the young people, we really want to condemn that action because his parents gave him up to the police in trust that they'd keep him safe, and that after prosecuting him, take him back alive and well. But instead, they came to Nairobi only to find their son dead and butchered within police cells. So as NGA, we are calling upon the necessary authority to actually take the necessary action and ensure that justice is dispensed. And it must not only be dispensed, but be seen to be dispensed. As it is currently, we've not seen serious actions. And you saw just the other day, young people went to the streets to actually demonstrate over the killing of that young man and many other killings that have been done extrajudicially. So Kenyans want to see the one who actually instituted the charges against this young man, Lagat, an action being taken against him. That has not happened. Every day, the Chief Inspector General of Police is giving excuses as to why he cannot step down. And we want to say it from here. There is nothing as big as a human life. And by the time the Inspector General is telling us that Lagat cannot actually step down until, I don't know, he's adversely mentioned in the court of law, we've mentioned him. He's a person of interest. No one can trust that young man in this country as it is right now. Across the country, everybody wants his head to roll fast before they get to the feet. The other thing we wanted to comment about is, of course, something to do with the budget that was read the other day. And you realize that that budget has hiked. They are saying that no new taxes have been introduced, but the budget has been expanded from the previous estimations of around 3.9 trillion to 4.25 trillion. And the question that we beg to ask is, then where do you intend to actually get all these taxes? You will remember that last year during the same period, Kenyans went to the streets and we actually demonstrated over the punitive taxes that the government wanted to impose on Kenyans. And the budget then was 3.9 trillion. The budget this year is 4.29 trillion. Who is going to bear this burden? Of course, it's the common MWANAINCHI. They are saying it is a zero-based. It's a zero-based budget. But we are not fools. Any Kenyan can see that there is something that is hidden in this budget. They want to transfer the burden of the budget to the common MWANAINCHI indirectly, but it will ultimately get to the MWANAINCHI by a mere fact of actually moving some products and services from being zero-rated to tax exempt. The 16% VAT that formerly used to be refunded by KRA to these manufacturers and service providers will now be borne by MWANAINCHI. And we are telling this government, currently MWANAINCHI cannot bear any more burden. We cannot, let's live within our means. And that is the language that we as the young people have been talking about since last year. This burden that we want to add on Kenya, it will bring heat in this country. Before it is too long, you will see more demonstrations because Kenyans will start feeling the pain of this budget that they are calling zero-based budget. And therefore, we are also disgruntled that the budget for education, has been reduced. We all know that now parents will have to bear the burden of paying for the examinations. That is something that they've been trying to beat around the bush to talk about, but we know it has not been addressed. As the young people, the only thing that actually has made us to be here today addressing the nation is the education that we got as a result of it being free. You cannot deny education to the people. It is against the constitution, it is against the law, it is against every belief that every Kenyan voted for this government. And therefore we demand that education must remain free and absolutely free for that purpose. No parent should remain with their children at home because they are not able to meet the education expenses that this government wants to introduce. And lastly, so that I introduce the others, we want to say, you've seen what is going on in the global space.
There is currently a war that is ongoing between Iran and Iraq. But we want to, between Israel and Iran, I'm sorry. We want to say as the young people of this country, the governments of the day have a habit of actually using global excuses to make things better for MWANAINCHI. We know soon enough, the government will come out telling us that everything has gone up because of what is going on globally. We want to tell them that we are not going to take any excuse. Let us be responsible and let us not use global excuses to actually hurt common MWANAINCHI. So that's what I have to say for now, and I'll allow my members, the members of NGA, to also respond to maybe a few questions or other issues, and then we'll address any questions if there'll be any. Thank you. Fellow Kenyans, Wakenya wenzangu kwa ujumla, tuko hapa kama vijana wa taifa hili la Kenya, nchi tukufu ambayo tunaipenda. Na hivi karibuni tunavyoona nchi inavyoendelea, mtindo au mfumo ambao unaendelea nchini umekuwa ni mfumo wa kumnyanyasa mwananchi. Kwanza jambo ambalo limeshazungumziwa hapa ni kwamba mauaji ya kijana mwenzetu Albert Ojwang ni jambo ambalo tunalikashifu. Na si mauaji tu ambayo yako kivyake, manake tangia mwaka jana na tangu Rais Ruto achukue mamlaka kumekuwa na mauaji zaidi ya 300 ambayo yamerekodiwa na vyombo mbalimbali ama mashirika mbalimbali katika taifa letu. Na inaangazia tu kwamba ninaashiria kwamba serikali iliyopo inatafuta kutishia sisi kama wananchi tusipigania au kuzungumzia masuala ambayo yanatuhusu. La muhimu ambalo linafanyika hivi sasa ni kwamba kuna bajeti ambayo imeletwa kwenye bunge, na bajeti hiyo imeshasomwa kwenye bunge. Sisi letu na la muhimu ambalo tunataka kuambia wabunge wa taifa hili ni moja, kwamba kuna vipengee kadhaa katika bajeti hiyo ambayo lazima vifanywe marekebisho, la sivyo patachimbika. Kwa sababu vijana wa taifa hili, wananchi wa taifa hili, akina mama, wazee na kila mtu amechoshwa na gharama ya juu ya maisha. Na hatuwezi kuambia wananchi wakaze kamba ilhali kwenye bajeti mnaongeza pesa au fedha za kwenda kujenga ikulu. Mambo kama hayo hatutayakubali. Kama nchi haina fedha, basi kurekebisha na ukarabati katika ikulu ya Kenya si jambo la kupewa kipaumbele. Ni lazima tushughulikie elimu ya wanafunzi wetu. Manake mimi ninavyosimama hapa na wenzetu waliosimama nyuma yangu mahali tulipo leo hii, tupo hapa kwa sababu ya elimu. Na pasipo kuwa na usawa katika kufikia mafikio yetu ya elimu au ndoto zetu za kielimu, basi unakandamiza ndoto za wananchi, za watoto wengi sana katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo serikali lazima ibadilishe katika bajeti hii ni kupunguza fedha za mgao ambao unaenda katika elimu. Lazima fedha za mgao katika elimu ziongezwe. Elimu ya msingi lazima iwe bure. Na vile vile elimu ya vyuo vya upili na vile vile viwe bure. Kwa sababu ukiongeza majukumu ambayo ya kulipa hela kwa wazazi ambao tayari sasa hii hawana hata fedha za kula chakula nyumbani, kisha unataka kuongezea fedha za elimu, ni jambo la kusikitisha sana. Na wakati serikali hii ilipokuja mamlakani, walituahidi kwamba ni serikali ya hasla. Walisema kwamba tamshughulikia mwananchi wa chini, na tukawapa udhamini wa kuongoza nchi yetu. Lakini leo hii wametusaliti kama wananchi. Na si jambo la kustusha kwamba kila mwananchi anataka serikali hii iondokee ili kuwe na wale ambao wataleta mwanzo mpya katika nchi yetu. So kwa hayo ambayo tumeyazungumzia sasa, na kusema kwamba serikali lazima iwajibike. Ilivyosema kwamba itamshughulikia mwananchi wa chini, tunataka kuona pia bajeti hii inavyosomwa, kwamba bei ya mkate, bei ya unga, bei ya mafuta na vile vile bidhaa za kutumia za kawaida katika manyumba yetu lazima zishushwe bei, si kuongezwa bei. Hiyo tumekataa. Na pili, mwezi huu wa Juni ni mwezi muhimu sana katika historia ya Kenya, kwamba Juni 24 mwaka jana kulikuwa na vuguvugu na maandamano yaliyofanyika katika nchi yetu ya Kenya, tukiitisha kwamba tuwe na serikali inayowajibika, serikali inayomshughulikia mwananchi wa kawaida. Lakini tunavyoona leo hii,
ile serikali ambayo tuliitisha ikuwa uweze kuwajibika, wamefanya kulegea. Wanaona ni kama vijana tumesahau matakwa tuliyowapatia. Maana kama wananchi hatutakaa chini, hatutakimya wakati tunanyanyaswa. Na nawaambia vijana wenzangu, akina mama na wazee wa taifa hili kwamba wakati umefika ambapo lazima tushikamane, tuungane pamoja, tuikomboe taifa letu kutoka kwa uongozi mbaya. Lazima tuinue sauti zetu mahali popote ulipo, kuhakikisha kwamba serikali inashughulikia matakwa ya wananchi na si matakwa ya wanasiasa na wachache wanaojua wanasiasa. Hivyo basi tunataka kuambia serikali na kuitoa itikadi na tahadhari kwamba iwapo watatubuthu kupitisha bajeti hii jinsi walivyoipendekeza, basi patachimbika. Hatufichi, hatuogopi, na tutazungumza na nyinyi kinaga ubaga. Manake nchi inahitaji uongozi nao mjali mwananchi wa kawaida na si kujali tu wachache walio mamlakani. Lingine la kuangazia zaidi ni kwamba tunapojiandaa mwezi huu, sisi kama vijana tunafahamu kwamba mwaka jana vijana wenzetu waliuawa kwenye barabara wakati walipofanya maandamano. Imekaribia zaidi ya mwaka mmoja, lakini haki haijatendeka hata kwa mmoja waliouawa. Tuliona hivi majuzi kuna mbunge ambaye alipigwa risasi hapa jiji la Nairobi. Ndani ya siku chache serikali ilifanya juu chini kuwanasa na kuwashika wale waliohusika. Iweje Rex Masai, David Chege, Eric Cheni waliuawa zaidi ya mwaka mmoja uliopita, pamoja na wengine 63 waliouawa ambao rekodi zao zimetolewa na mashirika mbalimbali za kiserikali na hata zisizokuwa za kiserikali. Kwa fikia leo hakuna hata askari mmoja au mtu yeyote aliyechukulia hatua. Kwa hivyo tunataka kutoa tahadhari kwamba iwapo serikali itazidi kutuona sisi kama ni vijakazi ama watumwa kwenye taifa letu, basi tutakuja kuonyesha kwamba tunafahamu katiba yetu inayotupa sisi wananchi wa taifa hili nguvu na mamlaka ya kuamua hatima ya nchi yetu. Hatutakimya, hatutasita, na tutapambana na nyinyi jinsi mnavyotaka. Mwisho, ninataka kutangaza moja kwa moja kwamba sisi kama wana NGA tunafahamu kwamba tarehe 25 Juni mwaka huu ni siku kuu katika taifa letu la Kenya, kwamba wananchi wote, wawe ni wale wafanyikazi, wafanyabiashara, akina mama, wauzaji wa kila mahali katika taifa hili, walimu, wanafunzi, tunawaomba kwamba siku hii ni ya kuwaheshimu wale waliouawa. Najua wengi wenyu mnaweza kuwa kwamba sisi tunataka kusumbua. Nia yetu na haja yetu ama hoja yetu si kuisumbua nchi. Hoja yetu ni kutafuta haki. Na unavyotazama nchi ilivyo leo hii, mamake Rex anahitaji haki, mamake Eric Cheni anahitaji haki, ndugu zetu na dada zetu wanahitaji haki. Na ikiwa kama we mwananchi wa nchi hii, lazima ujiulize kwamba usipopigania haki ya mama Rex, usipopigania haki ya Kennedy Onyango, hakuna mtu atakayepigania haki ya mtoto wako wakati atakapouawa. Albert Ojwang aliuawa kwa sababu serikali hii nadhani kwamba yaweza fanya maovu bila ya kuwajibika. Na hivyo ndio anaendelea kuwa na kiburi katika nchi yetu. Ni lazima kama wananchi, siku hiyo tarehe 25 tujitokeze wote na tutoe heshima kwa wale waliouawa na kuitisha haki kwa wale ambao waliuawa mwaka jana tarehe 24 mwezi wa Juni. Asanteni. Thank you, Kenyans. History is calling, and we not decline the charge. For too long, politicians have recycled failures. They have actually packaged the poverty to Kenyans. We want to tell them those days are over. Our voices are not just loud; they are united along 2027. We as Gen Z and NGA at large, tighten your boots, ready your squats, get ready ahead of 25th of June this month. Thank you. Yeah, thank you so much. My name is Dr. Ben Gigi. I'm the National Treasurer, NGA, New Generation Aspirants, and I'm also the incoming Governor of Nairobi County.
Ours is a rallying call that the government needs to step up. When you look at the budget 2025-2026, we have seen that they have allocated infrastructural budget for only approximately 600 billion shillings alone. So if you look at that budget of 4.2 trillion shillings vis-a-vis that infrastructure budget, we have a 15% only development budget. That means that Kenya will really suffer when it comes to employment level. We will not see any young people being employed by this current government in this year. If you look at the Finance Bill 2025, which actually is a build-up of the budget 2025-2026, we see that there is a digital economy tax that touches on all the young people, especially those who are content creators. They are taxed within that Finance Bill 2025. And this we are calling the government to book, that when the young people are creating their jobs and then they are taxed, what is the role of the government? The government should step up and make sure that they are employing the young people. If you look at the other component of the economy, digital marketplace tax within the Finance Bill 2025, you also find that the life of the Kenyans will be affected by that tax. When you board an Uber right now, you will find that the prices will be going up because that digital marketplace tax is not only on the Uber app but also on the services of the Uber app. That also comes to play in other platforms like Jumia, Gigi Kenya, and all these international marketplaces that we have in this country. So what we are saying right now is the government needs to look at how they are taking care of the young people, how we are growing the economy of this country, and let them actually not focus so much on the supplementary budget like they did last year. They lied to us that the budget for the domestic borrowing is approximately 200 billion. We saw they raised supplementary budget 1 to 500 billion, supplementary budget 2 to around 7 billion. Now we are at more than 800 billion shillings. So when we are looking at this budget as a 4.2 trillion budget, it is a lie. So let the CS of Treasury come out clean and tell us what they intend to do with the supplementary budget. Thank you so much. So maybe questions? Then maybe Okay, thank you. My name is Benson Munene. I'm the National Organizing Secretary for NGA. NGA stands for New Generation Aspirants, and my call today is we youths, people of common view, we welcome you to NGA so that we can drive this wheel together. We take this government out of our bondage. They have for real taken us for granted, and we are tired as new generation. We are tired as youths of this country. For instance, if I can talk about the finance bill, they have cut down 600 million that was there for feeding program in basic education. So it means students, young pupils back in our villages will not have that motive to go to their classes kwa sababu hakuna chakula. Cutting down the budget of about 600 million, then they come back to us telling us they care for us, they care for the common MWANAINCHI, and going around the country donating millions of money that they can't account for. Like a span of 1 week, they have donated more than 100 million across the country. It is our time, Kenyans, to ask ourselves where this money is coming from. These people, they are looting for us. They come back, they start bribing us, and now we are educated. New generation aspirants, we are here to take that power come 2027. Thank you. Any question? Maandamano imefanyika hapa ile siku, inafaa kuambia serikali ya kwamba vijana wajerala na si uoga wako nayo. The boldness is there. The same people that were there last year still see the same people. And when it comes to things that are really key to the young people, we do not second guess. And therefore, if at all this man is not going to resign,
if at all the true justice, which is actually putting Lagat behind bars, is not going to happen, then as the young people, we are going to give this government hell, because we do not want we do not want something that look like justice and it's not just. We want the real justice to happen in this country, and we want to end the culture of killing the young people. Na huyo Ruto ndio alikuwa anatetea polisi wakati walikuwa wanatuua last year. Sasa imefika mahali wale watu walikuwa wanatetea wamepata ujasiri ya kukuja kuua bila ruhusa yake. And that is the kind of society that this government is creating. Every time we are saying that kuna extrajudicial killings, they are the number one people to come and defend the police. Now the police are taking matters into their own hands, and they're actually killing without actually asking the president. And we cannot allow that to happen, because this country does not belong to Ruto. It happens to us and and the generations to come. And we are willing to do anything to protect it to the very last minute. Another question. Yesterday, President tweeted that the civilians and the uniform police are allowed to protectize the people. They are allowed to safeguard the people, dignity of the people. What do you say about the civilians? Because civilians are now, they use this, they use CIDs. Most of the people are civilians. And these civilian guys are the ones who have dramatized the people, most of the youth. Hii ni ukora ya hii serikali. And we all know, Ruto mwenyewe ameulizwa kwa interview nyingi sana about mambo ya civilian growth. He's always defending the police. Na sisi tunataka kusema, because you see now the boldness that hizi actions za serikali zina create out of the public. Zina create mahali a civilian can actually now manhandle. We do not encourage it as NGA, but this is the kind of boldness that people get when you have an insensitive government. And therefore, as we warn President William Ruto and this government against using plainclothes, which is actually against the law, you will remember that the court actually rules against plainclothes police arresting civilians. So whatever they are doing, number one, is it is not constitutional. And therefore, whatever you plant, you shall reap, Mr. President. Whatever you sow, you shall reap. If you sow the seed if you sow a seed, your lawlessness, you shall be the first to actually reap this seed. So we want a country that is guided by the rule of law, and therefore plainclothes police is not police. They are goons. They are state machineries, and people must treat them for who they are. They are criminals who are killing the young people of this country, and we must resist them with every force that we got. And therefore, sisi kama vijana hatutakubali kushukwa na mtu ambaye ana uniform. Kuja na uniform na kitambulisho. I think we are done. And mwisho tulikuwa nimesahau kusema NGA. Hii tu ni summary ya NGA ni nini. Hii NGA ni aspirants. Sisi kama vijana tumejipanga kama wale viongozi ambao watachukua usukani kama 2027. We do not follow Kashago, we do not follow Ruto. We are the alternative come 2027. Na tuko hapa kuhakikisha kwamba Mkenya wa kawaida haruki mkojo akanyage mafi. Lazima akanyage uongozi ambao unafaa. Na sisi kama vijana tumeonyeshana ya kwamba tunaelewa kile ambacho taifa ama vile taifa linafaa kuendeshwa. Na ndipo tumejitoza ulingoni tuchukue hii power ili tupeleke nchi kulingana na yale mambo ambayo yatasaidia mwananchi wa kawaida. Hayo ndio yote niko nayo kama chairman, unless you Mko na vijana wangapi kwa hii? Tulikuwa na, we launched it actually on 25th of April. You remember atufungamano, and actually we had more than 400 aspirants attending that event. Right now we have over 1,000 aspirants across the country, distributed across the country. Na hata isipokuwa ni vile mna haraka, kuna wale wanakuja from Meru and Tharaka Nithi. We have around 20 of them coming to meet this team. So we are mobilizing seriously, we are strategizing seriously, and we shall take the government seriously to do serious things come 2027. Amen. In addition to what Chairman has said, we deserve more than empty words. We are not here to ask seats at a broken table. We are here to build new ones. Yeah. As NGA. Are you not brokers? Huh? What? Not be the brokers. No, we are aspirants. I voted for Member of Parliament Njoro 2022. We have already tested the power. Yes. We have been there. We are not the brokers as you are saying, and we are ready. And our call is to unite all the youths in the country, the people of common view, to join us, because we don't want to be called by anybody to be told that tumesaidiwa na huyu, tumesaidiwa na huyu. We don't want any reinforcement. We know we are the people. We know we are the leader to take this nation to the upstairs that the people of this nation wants. Our call as NG, so far as we are here, is
Sisi hamtawahi tupata kwa Gachagua, hamtawahi tupata kwa Ruto. Ours is uniting people, uniting the leaders who are ready to transform this nation. And my call to the Kenyans out there is, nyinyi wenyewe tumekulia kwenu pale mnatujua. And my call is, take us. We are now the alternative. Support us. Yes, indeed, we are the Gen Zs and we are the new generation aspirants. We don't have that machinery, we don't have that money, but we are ready. When we are supported by Kenyans, we are ready to take this power and we are ready to deliver to them. Because we are learned, we know what it takes for us to be the leader of this nation. So our call to all, even to the international organization and social society groups, they stand with us, they support us, so that we can take this power and shame these people. They think that nobody can take them out of that power. Thank you. Thank you. This is a call to all Gen Z and millennials. Welcome to NGA. This is your home. This is where you belong. Along 2027. Thank you.